اول موضوع نظري اول موضوع نظري هيبقى الكرونيك مايلويد لوكيميا، هو اللي هنعرف عنه حاجات بسيطه كده. وده فعلا من المين كوزز اوف هيوج سبلينو ميجالي، هو والمايلو فايبروزس. كرونيك مايلويد لوكيميا مش لازم يبقى معاه ليمف نودز، هو ممكن السبلين هو اللي كبير، بس ممكن نلاحظ طبعا انيميا يعني. تاني موضوع نظري اتكلم عنه هو الفلتز بتاع الروماتويد ارثرايتس، وزي ما قلنا بيجيب سبلينوميجالي، حالات روماتويد زائد سبلينوميجالي زائد نيتروبينيا. ماشي. وكان في طبعا كابلن سندروم هو كمان في الروماتويد. اوكوز بيقول انون، وطبعا ممكن يدخلنا بقى في سكه تانية بتاعه الروماتويد. ايه تاني اكسترا روماتويد؟ نتكلم بقى على الهارت، على اللنج فايبروزز، الكلام ده. آه، بتالت حاجه اتكلم في عليه يبقى كده اتكلم على الكرونيك مايلود لوكيميا والفيلتس روماتويد. وتالت موضوع نظري اتكلم عليه هو الكحوليك ليفر ديزيز. بيقول ان الكحوليك ده غالبا بيبقى سبلينوميجالي معاه بورتال هايبر تنشن، وان البليتلتس بتبقى قليله في الحالات دي علشان ال بيسموها البليتلت سيكوستريشن، يعني بيتكسر كنتيجه للسبلين، وممكن اثناء البورتال هايبرتنشن برضه. وممكن بيبقى توكسيك اوف افكت برضه للبليتلتس بتبقى قليله عشان من الكحول يعني. طبعا بقى بيقلل الفوليك اسيد والكلام ده. وفي اعتقد المعلومه دي كويسه، ان البليتلت ممكن يبدا يرجع تاني بعد 5 ايام من ان انا ابطل الكحول. دي اعتقد معلومه يعني ممكن نبقى عارفينها نظري. platelet count اقل من 50 indication في platelet transfusion in the presence of bleeding او particularly from virus. النقطه دي مهمه جدا. طبعا هو العيان لو جه بليدنج والبليتلتس قليله لازم خلاص هيعمل بليدنج، بس لو البليتلت اقل من 50 ده كونترا انديكيشن لاي اندوسكوبي. يعني لو عنده فيروسز لازم ينقل ويبقى اعلى من 50. وهنبص على ايه تاني قبل الاندوسكوبي؟ نبص على الكواجوليشن بروفايل طبعا، عشان ممكن يحتاج هنصلح ازاي الكواجوليشن بروفايل بالبلازما، او في بقى 3 حاجات: البروثرومبين كومبلكس، البلازما، الفيتامين كي طبعا. ماشي. ده يعني حاجه ممكن يتسال عليها اثناء الاسئله النظري يعني. والتالت اخر حاجه ده اللي هو differentiation between splenic renal mass، دي احنا اتكلمنا فيها كذا مره، نوتش ونوتريتول والدالنست والبركشن. ماشي. فاوفر اول طبعا احنا اتكلمنا على الاكزامينيشن. انا شايف اهم حاجه في اتكلم على 3 مواضيع نظري في السبلين: روماتويد ارثرايتس، كرونيك مايلود لوكيميا، والكحوليك ريفر ديزيز او كرونيك ليفر ديزيز. عامه هتبقى مهمه مع السبلينو ميجالي. دي المواضيع النظري اللي هتبقى ريليتد. مهم جدا في الكيسز دي النيجاتيف ساينز. ايه النيجاتيف ساينز اللي دايما هنذكرها؟ انيميا اول حاجه، ليمف نود في حاله سبلين ميجالي، ليمف نود. تاني حاجه، اسف، انيميا، ليمف نودز، والروماتويد ارثرايتس، وساينز اوف كرونيك ليفر ديزيز او بورتال هايبرتنشن. ايه ساينز اوف كرونيك ليفر ديزيز اللي هنشوفها؟ ايكيموزز، سبايدر نيفاي، جنرال مان نيوتريشن. ايه تاني؟ اي جوندس. ساينز اوف كواجوليشن اه. بروفايل بقى، جوندز، اسايتس. السكين بيربرا، الكلام ده. ممكن نشوف طبعا بيربرا، سهل جدا ان احنا نشوف بيربرا عشان البليتس قليله. في ممكن يسال على ايه في السبلين وميجل اي، يقول لي كوزز اوف هايبوسبلينيزم. سؤال مهم جدا، كنت قريته باين في هايبو. OST او فين. هايبوسبلينيزم ده اللي بيعملوا ده بتاع الهايبوسبلينيزم. الناس السيكل سيل صح؟ صح، مالتيبل السيلياك والسيكل سكلروز. سيل. اه بالظبط. عادة ما اعتقدش ان هو طبعا ده سيكل وسيلياك، وما اعتقدش ان هو هيتطرق اكتر من كده. احنا مالناش دعوه بالسيكل سيل ديزيز يعني بس ممكن يسالنا طبعا على السيلياك. السيلياك ايه تاني ممكن يعني في اثناء الاكزامينيشن نشوف ان السيلياك بيبقى معاه احيانا مالتي لينفوما. ما اعتقدش ان احنا نشوف لينفوما، بس ممكن يبقى فيها لينف نودز. ممكن يبقى معاه الساينز اوف مال نيوتريشن، اللي انا اسف فيتامين ديفيشنسيز. ممكن يبقى عنده اسايتس برضه. لو اسايتس الموضوع كان نتيجه للهايبو البومينيميا. مم. اه، وممكن يبقى اسوشيتد ب هايبو ثايرويدزم. تمام. يعني ده، وطبعا السيلياك ده اوتو اميون كونديشن، فممكن يبقى معاه دايابيتس.
ممكن يبقى يعني معاها بقية بقى حاجات الأوتو إميون يبقى مع بقى حاجات تانية. دايبيت. أو وطبعا ممكن ندخل يسألنا على حاجة اسمها بولي جلاندولار، اسمها إيه، بولي جلاندولار ديزيز، ده اللي هو تايب 1 وتايب 2. ده بقى اللي هو تايب 1 دايابيتس باين وايه تاني كان الدايابيتس واديسون، وحاجه التالتة وكان ديزيز. وتايب 2 كان اديسون وحاجتين تانيين انا مش والباراثايرويد وحاجه تالتة بس مش فاكرها يعني. دي كلها حاجات نظري طبعا، احنا بنفتح يعني مواضيع اه اه بتفتح مواضيع يعني. ايوه بس انا اعتقد ده كده السبلينوميجالي يعني. اعتقد احنا كده تطرقنا. انا يعني مش مفيش حاجه تانية اقولها، لو حد عنده معلومه عايز يضيفها يبقى كتر خيره يعني. تمام. اعتقد ده ممتاز جدا يعني كده. تقريبا شملنا خلصنا الاسبوعين ونجري انا مش عارفه مم. بصراحه، هو حاله كومن اصلا في الامتحان؟ ما افتكرش يعني ان هو صعب شويه ده. يعني والله حتى لو حالة كومن هتبقى حاجة كويسة، تبقى لو سبلين واضح هتبقى حلوة قوي. خلاص انت هتبقى مبسوط بالظبط. يعني. ان اه هو هتبقى فعلا السبلين لما بيبقى واضح بيبقى لذيذ جدا الحاله هتخلص. على رأي دكتور علي حسيب اللجنة خلصت عند كده يعني. ايوه بالظبط. مم. بس خلاص. حاجة تاني بالنسبة كده الكيس دي؟ طيب ناخد نسمع الفيديو. ماشي مفيش مشكلة. تمام. حضرتك اعمل لك عندك، تقدر تشيره من عندك؟ انت عايزين هو انا ازاي بس بعمل شير سكرين دي يعني؟ انا بعمل شير سكرين صح؟ طب ثانية افتحه. شير سكرين، بس انا هعمل لك انت تكون ادمن وبعدين تعمل هوست يعني. تمام. مفيش مشكلة. خلاص تمام، تقدر تشيرها كده. وفي حد وصل له ايميل يا جماعه؟ الناس اللي هنود بيقولوا انهم وصل لهم ايميلات، محدش اتقبل. انا ما قدمتش لسه، انا عندي التقديم في شهر 4 مش عارف. معلش، هو انا بعمل الشير سكرين ازاي؟ بدوس على ايه؟ في شير سكرين دي، هي دي. ثانية واحدة. دكتور اماني بتقول ما اتقبلتش. اه انت تضغط بس على شير سكرين وهتلاقي مم. الحاجه اللي انت عندك على التاب او على ثانية واحدة، ايوه. الدكتوره هند موجوده؟ الدكتوره هند موجوده. امال ما بتبعتلناش ليه؟ امال هو يعني سناتر مسناتر ولا ايه؟ مش عارفه والله. طب يا دكتوره اماني، انت كنتي مقدمه فين؟ مصر؟ اه غريبه، محدش رد لسه عن الاريا. يمكن عشان مصر تاريخها قريب قوي. اه انا كاتبه كل حاجه والله، كاتبه مصر برضه. طيب اتفضل دكتور. هو باين السكرين عندكم ولا لا؟ مش عارف. اه باين شغل بس على طيب طول. خلاص واعمل ممكن فول سكرين لو حابب. كده كويس. لا، يعني بعمل فول سكرين ازاي؟ بس استاذنك دكتور، ممكن تشير الساوند كمان يعني عشان صوتي يظهر عندنا. نعم بالظبط. معلش. انا حدك بس قال حاجة. كمان ساوند. الايه؟ شير ساوند، شير ساوند، شير ساوند. اضغط برضو اه على شير ساوند. الاعدادات من جنب كده، هتلاقي فيه شير ساوند. طب ثانية واحدة. او حتى انت لو اصلا فتحت الصوت. شير ساوند. شير ايوه ساوند. بالظبط. اه Handout. تمام كده. كده ممتاز. Okay. تمام تمام، Now تسلم. examine your hands, please. Good morning. My name's Dr. Farrant. Can I confirm your name, please? It's Ed Bauer. Thank you for letting me examine your abdomen today. Can you take a nice deep breath in for me, please? And out.
Okay. May I examine your hands, please? And turn them over. Relax this hand down. Can you put both hands out straight for me and cock your wrists back? Just keep them like that for me. Relax that hand down for me. I'm just going to feel your pulse. And relax for me. Can you pull down on your eyelid for me, please? That's great. Open your mouth for me now, please. And lift the tongue. Great. Can you sit forward for me, please? I'm just going to examine your neck now. Okay, I'm just going to lie the bed down flat. Lie down for me. Just going to look at your chest. Do you have any pains in your chest? No. Just going to have a feel now. Do you have any pain in your abdomen? No. Okay. Just going to press a bit deeper now. Deep breath in and out. 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 Okay, just relax now for me. Okay, again, some nice deep breaths in and out when I tell you. Deep breath in and out. 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 Okay. Can I get you to roll towards me now, please? Okay, stay like this now for me, and some deep breaths in and out. Deep breath in and out. Deep breath in and out. Deep breath in and out. Just relax. 1 minute remaining. Okay, and onto your back again for me.
I'm just going to examine your legs now. Thank you. So to complete my examination, I would like to obtain a full set of clinical observations. I would like to examine the external hernial orifices and palpate for lymph nodes in the inguinal region. I would like to perform a urinalysis, examine the external genitals, and perform a digital rectal examination. كله تمام؟ تمام. ابدأ اللي بعديه اللي هو الأسئلة ثانية واحدة بس، في هنا كيس هو اكسترا. بيقول معلش يا باشا، هو بيقول اعمل يورين اناليسيز عشان تكمبليت الابدومينال اكزامينيشن. بص، هي دي اسطمبة. انت دكتور خالد صح؟ يا باشا انت. ازيك يا يا باشا خالد، ده عامل ايه؟ ازيك يا ريس، انت ضفتك على الجروب يا عم وبعدين اكلت مننا الجو كده. ما اقدرش حبيبي يا خالد. ماشي. ربنا منور يا يخليك يا باشا. حبيبي، الله يخليك يا خالد. هو دي اسطمبة انت هتلاقيه بيقولها في كل الفيديوهات. هما بيعملوا اللي أصلا هو اللي يعمل هو اللي ستريبس هو بس في العيادة. يورين. اللي هو شوف ديجيتال يجوا اكزامينيشن والانجوينال والليمف نود بالب والانجوينال ليمف نودز واليورين اناليسيس، دي اسطمبة. ماشي اوكي، يعني انا فاهم الليمف نودز والقصه دي، لكن والجينيتال اكزامينيشن، لكن اليورين اناليسيز من ضمن الابدومينال اكزامينيشن ده بس اللي انا يعني والله استغربه شويه. مش عارف، انا مش عارف ايه دورها في حاله مثلا زي سبلينوميجالي بامانه، بس يعني ممكن هقول لك، ممكن يبقى قصده ان هو يكون عايز يشوف فيه البومينوريا ولا لا، اللي هي بقى بتاعه الفاسكولايتس، اللي هي ممكن تعمل جلوميرولونيفرايتس، عارف السكه دي. فده ممكن يكون قصده يعني. هو considered the اوكي يا urine باشا. analysis is a local examination of nephrology. امم تمام. عشان لو تمام في intrarenal cause او في جي ان او كده يبقى معاها كاست وبروتين وكده، هم بيعتبروه جزء من اللوكال اكزامينيشن للكدني. تمام. انا هوريكم الصور سريعا، اللي هي على الكيس باينه كده الصور. وكان بيعمل ايه في الظهر؟ يعني كان بيضغط على ظهره ليه؟ مش فاهمة. ما انا لسه هشوف انا بصراحه ما فتحتوش. انا هحاول اجيب الصوره بتاعت الظهر. انا اعتقد ان ده كله بتاعت الاكزامينيشن. هو طبعا جايبين واحد سليم جدا، ما فيهوش حاجه يعني تذكر. هو حتى اللي هو شاور عليه في الظهر مش موجود صوره دي هنا، انا ما مش فيش عارفة، هو اي. قعد يضغط على حاجة وفي مكان غريب. انا استغربت يعني، هو حاسس حاجة فين تحت فين ايده يعني. فين؟ وسط الفيديو كان عمل حاجة على الباك كده، قعد لا يضغط يعني على بيضغط فين؟ لا هو ما ضغطش، هو كان بيورينا ثانيه هجيبها تاني. كان بيورينا انا لا، بحاول هي اشوف. موضوع الضغط على السبسكابولار اريا دي او الانترسكابولار اريا اللي بين السكابولار، هنجيبها تاني ما اعرفش هو نجيبها بيعملها تاني. ليه يعني. لا هو تقريبا كان بيحاول يورينا حاجة، بس هنجيبها تاني معلش. Both hands out now, please. قبل دي، قبل النك. قبل النهاية. امم That's great. Open your mouth for me now, please. أحسن. Just keep them like that for me. Relax that hand down for me. I'm just going to examine your neck now. Great. Open your mouth for me now, please. And relax for me. Can you pull down on your eyelid for me, please? That's great. Open your mouth for me now, please. And lift the tongue. Great. Can you sit forward for me, please? هو هنا بقى مش بيضغط، انا تقريبا بيحاول يورينا حاجة. حاجة ايه بقى؟ صح ولا انا لا غلطان؟ ما انا مش بيضغط. I'm عارف. just going to مش examine. عارفة بصراحة بيعمل ايه. والله ما اعرفش، بس ما علينا يعني. مش هي دي هتبقى بيضغط وبعدين أماكن مش عارفة صراحة بيضغط على ايه. تقريبا سبايدر نيفاي. هو مع المشكلة ان سبايدر دي شكلها مش نيفاي. سبايدر نيفاي. سبايدر نيفاي. انا مش هي دي شكلها سبايدر تقريبا نيفاي. بس هو أصلا ما مش عندوش عارف. هيبات وميجري على أساس your neck. خلينا ما نشوف الديسكشن بتاع الكيس يمكن هما يقولوا.
تمام. نفتح. انتوا حابين تسمعوا الفيديوهين الباقيين هم البي دي اف اللي موجود، حابين تسمعوهم ولا تقروهم؟ الناس رأيها ايه؟ م? نسمعهم يا جماعة ولا نقرا وخلاص البي دي اف احسن؟ هو لو هو حد أهم عايز يعني يتعود على اللغة بتاعتهم غريبة جدا بصراحة. يعني أنا بطلع بجملة من 10 مثلا. لا بس الميزه يعني هو الاكسنت على حسب كل واحد في انهي بلد. يعني هو على حسب بصراحه انت هتمتحني فين. يعني انت لو امتحنت في مصر هتبقى سهله طبعا، ان الاكسنت هتبقى بتاعت العيان زيه زيك. لو امتحنت في الهند انت هتشوفي اكسنت تانية بيبقى صوتهم سوفت كده شويه. بس اه معقول عن كده برضو، يعني الهنود الأكسنت بتاعهم لا، ما معقول انا برضو. بتكلم ال ما هو على هنا. يعني هنا برضو في الاكسنتس، يعني على حسب المكان برضو كل واحد بيبقى ليه الاكسنت. فما اعتقد ان هو يعني على حسب انت هتمتحني فين، وكل واحد بقى هيبقى هو ونصيبه يعني. وما فيش مشكلة ان انت تقول لا انا معلش تاني وسوري وبرضو الكلام ده، يعني ما اعتقدش هيبقى فيها مشكلة ان شاء الله يعني. يا ان مسهل. شاء الله. فانتوا حابين ان خلاص الظاهر ان انتوا عايزين اجيب لك اشغل الفيديو التاني بحيث تشوفوه. تمام. فيديوهات. ماشي ماشي، اتفضل. تمام. Dr. Farrant, would you like to present your findings, please? So this gentleman has evidence of mild splenomegaly. There was importantly no other evidence of chronic liver disease or evidence of anemia or evidence of lymphadenopathy. So my finding is isolated mild splenomegaly. What do you think the likely diagnosis is here? So I believe the likely diagnosis in this case is a form of chronic hemolysis, particularly something like a hereditary spherocytosis or another form of anemia, though clinically he didn't look anemic. If I gave you an opportunity to go on to examine something else in this gentleman, what would you have gone on to examine? So I would like to have performed a full thyroid examination on this gentleman. Even though he looked clinically euthyroid, I would like to look for evidence particularly of hyperthyroidism. Also, I would like to have performed a full rheumatological examination on this gentleman to check that he doesn't have evidence of Felty's disease. So what questions would you like to ask to help reach a diagnosis? So I would like to ask this gentleman if he had any evidence of bleeding recently, if he'd had any opportunistic infections that had been happening on a recurrent basis. I would also importantly like to ask this gentleman if he'd had any foreign travel recently. So if I told you that he'd returned from Malawi last week, what would you... So in particular, I would be concerned about a possible chronic malaria that could be causing this splenomegaly. And I would like to order some further investigations to look to see that, to check if malaria could be the cause. So what's the main investigation for Malaria would be 3 lots of thick and thin blood film tests. You can also send a quick spot test for malaria, but importantly I would be guided by the local infectious diseases service. Okay, well he's not just returned from Malawi. What other investigations would you like to undertake in this gentleman? So I would like to send a full set of blood tests, particularly a full blood count and a blood film test. Also routine urine electrolytes, liver function tests and an INR. I would also send a autoimmune screen and a HIV screen for this gentleman. I would also like to do a ultrasound scan of his abdomen, and if I was concerned about any evidence of malignancy in particular, such as a lymphoma, I would perform a CT thorax, abdomen, pelvis, looking for any evidence of lymphadenopathy.
Other tests that I could consider in this gentleman, again, if I was concerned about a malignancy, would be a bone marrow test and trephine to look for evidence of bone marrow infiltration, which could be then in turn causing the splenomegaly. Okay. Had you found massive splenomegaly in this gentleman, what would the likely diagnosis have been? So likely causes of a massive splenomegaly would be a myelofibrosis, a evidence of a myeloid leukemia. There are there are infectious diseases that can cause this, such as chronic malaria and Kala-Azar in particular. Thank you very much. Thank you. تمام. حد سامعني؟ تمام كويس. لا ممكن بس تمام. ايه هجيب الفيديو الاخير ماشي، ولا في حد عايز يقول حاجة او حد يزود حاجة؟ خلاص لا هات الفيديو الأخير عشان خلاص بقى ما نقرأش الPDF يعني كده نبقى سمعناه. طيب تمام. In this case, the candidate was asked to examine the abdomen. From initial inspection, there were no obvious abnormalities and he appeared well. Examination of an enlarged spleen can cause the patient some discomfort, but the candidate examined this area smoothly and gently, checking the patient's face for a negative response. He correctly began in the right iliac fossa and moved diagonally across the abdomen to the left upper quadrant. In this case, the splenomegaly was mild and required deep inspiration. At the end of inspiration, the patient's spleen was felt to slide under the candidate's fingers. A relaxed patient and a gentle approach is key to identification of subtle splenomegaly. Don't press too hard. The candidate demonstrated the findings to the examiner well. When asked at the end of the examination if there was any further examination he would like to undertake, he stated he would like to examine the patient's thyroid status. The causes of splenomegaly are wide and varied, and tailoring the choice of further examination depends on what you assess to be the most likely diagnosis. To some extent, this will vary according to the age, sex, and racial origin of the patient. Whilst thyrotoxicosis is an uncommon cause of splenomegaly, this is a good contextual request as it demonstrates that he was thinking about the possible diagnoses in a young Caucasian patient with no other relevant abdominal signs and no clinical anemia. During the examination, try to multitask and think ahead as to what the likely diagnosis could be, what further examination you would like to undertake, and, given the opportunity, what questions you'd like to ask. When presenting the clinical findings, the candidate outlined them well. Something like, there is a left hypochondrial mass which moves towards the right iliac fossa on inspiration. I cannot get above the mass and it is dull to percussion. This is consistent with splenomegaly, enlarged to only 2 finger breadths below the costal margin. He went on to outline the relevant negatives. The patient is not clinically anemic. There is no jaundice or hepatomegaly. There is no lymphadenopathy and he is euthyroid. Now, the causes of splenomegaly can be stratified into 3 main categories. The first category is one of infiltration, be it malignant or benign, and this includes myeloproliferative and lymphoproliferative disorders, lymphomas, amyloidosis, sarcoidosis, Gaucher's lipid storage disease, and thyrotoxicosis. The second category is one of increased function, with firstly, increased removal of defective red blood cells, with spherocytes, thalassemia, nutritional anemias and early sickle cell. And also there's immune hyperplasia in response to infection, including viral, bacterial, fungal or parasitic, such as tropical splenomegaly with chronic malaria and visceral leishmaniasis, i.e. Kala-Azar. And there's glandular fever, infectious hepatitis, subacute bacterial endocarditis, brucellosis, and then disordered immunoregulation, including rheumatoid arthritis with Felty syndrome, SLE, sarcoidosis.
Now, the third category involves abnormal flow, either with cirrhosis or secondary to a vascular problem such as hepatic or portal vein obstruction. As there are so many causes of splenomegaly, you may find the examiner will give you a clue to guide you to the diagnosis. Listen carefully for this. So, for example, if the examiner asks you to examine this farmer's abdomen, he or she may be likely to have brucellosis. If you were only asked to examine the abdomen itself, but given an opportunity to examine elsewhere, you may request to examine the throat for glandular fever, although this is an unlikely PACES question. If the examiner asks you to examine this gentleman and informs you that he is an Ashkenazi Jew, there is an increased likelihood that the patient may have Gaucher's type 1. If you are informed the patient has recently returned from Africa, then you should consider chronic malaria, although there would be other clinical features such as anemia. The causes of massive splenomegaly are fewer, including firstly, chronic myeloid leukemia, secondly, myelofibrosis, thirdly, Gaucher's storage disease, fourthly, chronic malaria, and lastly, Kala-Azar. If asked what investigations you would like to undertake, the best answer would be a full blood count with film. If there's any suspicion of a hematological malignancy, then a CT, pelvis, abdomen and thorax would be essential, plus a bone marrow aspirate and trephine, as well as a lymph node biopsy. Were the patient to be of African descent, then a full blood count plus thin and thick films would be indicated to look for both sickle cell and for malaria. This particular patient has hereditary spherocytosis. It is an autosomal dominant condition diagnosed by osmotic fragility test and can be confirmed if necessary via flow cytometry. Blood assessment shows small dark red cells that have lost their central pallor. Furthermore, there are increased numbers of reticulocytes. Splenectomy is undertaken for moderate to severe disease, but not necessary for mild disease. The key message here from this case is to think through the possible diagnoses in the context of age, sex and race, and be ready to specifically examine further for this if given the opportunity. Also be ready to ask tailored, relevant questions if asked to do so. تمام. تمام. في حد عايز يقول حاجة أو حاجة في حاجات عايزة مطلوبة؟ تمام، ندخل على الحالة اللي بعدها. أعتقد ممكن نسمع الفيديو على طول بتاع أنا يعني هو خلاص إحنا عملنا الإكزامينيشن، ممكن ندخل على نسمع الفيديو بتاع هي بس كومبايند بين سبين وهيباتوميجالي واحنا الاثنين خدناهم. مش معلش قولي في إيه معلش تاني ما سمعتش؟ انا قصدي يعني احنا هنسمع الحلقة على طول لان احنا بالفعل خدنا الهيباتوميجالي لوحده. أنا أعتقد إن أنا اتكلمت عن الهيباتوميجلي كمان يعني. ايوه. طيب خلاص نسمع. في هنا في حالة هيريديتري سفيروسايتوزيس دي أنا ما شفتهاش لسه، بس أعتقد دي هتبقى سبلينوميجالي. وفي بس دي خلاص ممكن نبقى نسمعها بعدين. ماشي. هل دي تبع الجدول صح؟ يعني لسه وقتها جاي في الجدول؟ اي حالة. اصل الهيريديتري سفيروسايتوزيس دي هتبقى سبلينوميجالي برضه. السفيروسايتوزيس مش عارفة انا اشوفها بس انا مش محضرها الصراحه وانا مش قوي هيماتولوجي. طيب في هنا برايمري بيلير سيروزز ممكن نبقى نشوفها اهي. نسمع برايمري بيلير سيروزز. خلاص ماشي. تمام. وبعدين نبقى نقراها اسمه ايه انا اسف اسمه ايه الكتاب البوكيت بوك. يبقى احنا كده خلصنا الحالات. ماشي مظبوط. خلاص تمام. تمام نبدأ. Hello, Mr. Ford. Yeah. My name's Dr. Barnes. Thank you for letting me examine your abdomen today. Do you have any pain or discomfort anywhere? No. Thank you. I'm just going to start by having a look at you from the end of the bed. Right.
And now if I could have a look at your hands. Turn them over. Now, could you just stretch your fingers out for me? And if you turn your hands over. And now bend your wrists back and just hold them there. That's great. I'm just going to feel your pulse now. And now I'm going to have a look in your eyes. So if you could just pull down your eyelid for me. Thank you. And now open your mouth very wide. And put your tongue up to the roof of your mouth. That's great. And could you sit forward for me now? I'm just going to feel your glands. I'm going to have a look at your back. Could you lie down for me now? I'm just going to have a look up your arms. And I'm just going to have a feel of your glands in your armpit. Thank you. Now, could you take a deep breath in and out for me? And just give me a cough. I'm going to feel your abdomen now. Let me know if it's uncomfortable at all. Just going to feel a bit deeper now. Could you take a deep breath in and out for me? And again. And again. And again. And one more. And another deep breath in and out. And again. And again. And one more. Now, could you roll towards me? Thank you. And take a